I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion-dollar economy. So I suggest you, don't wait too long. Don't just sit and watch. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Presiden Joko Widodo ini benar-benar all out loh untuk menggait investor Singapura agar berinvestasi di ibu kota negara Nusantara. Presiden Joko Widodo bahkan mengajak warga Singapura itu untuk pindah ke IKN karena kata dia tahu harga rumah di Singapura itu sangat mahal. Ajakan itu disampaikan ketika Joko Widodo memberikan sambutannya ya pada semacam keynote atau apa ini namanya ya. Pokoknya dia tampil sebagai menyampaikan pidato pada forum Ecosperity Week yang diselenggarakan oleh Temasek Group di Singapura hari ini ya. Rabu 7 Juni 2023. Temasek Holding ini salah satu perusahaan di Singapura yang banyak sekali memiliki saham di sejumlah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dalam pidato yang cukup singkat dan juga dalam kunjungan yang singkat di Singapura itu, Presiden Joko Widodo pamer kelebihan IKN yang dia sebut sebagai kota berkelas dunia, Smart City yang dikelilingi oleh alam yang hijau. Pokoknya luar biasalah IKN ini yang dipamerkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dia juga menjamin investasi mereka itu akan aman di ibu kota negara Nusantara karena kata dia dipastikan bahwa pembangunannya itu akan berkesinambungan. Saya mengajak Anda untuk menyimak pidato Presiden Joko Widodo karena ini jarang-jarang loh kita bisa menyimak pidato Presiden Joko Widodo dalam bahasa Inggris yang ini disampaikannya secara santai, cukup percaya diri. Bahkan di awal pidatonya dia mengajak tebak-tebakan siapa yang akan jadi pemenang pada Pilpres Indonesia pada tahun 2024. Excellency Chairman Temasek Trust, Madam Ho Ching, Excellency Chairman Temasek Holdings, Mr. Lim Boon Heng, Excellency Executive Director and CEO, Mr. Dilan Pillai, ladies and gentlemen, good morning. I'm glad to be here and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry. But seriously,
Our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. So, everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe, and also the continuity of Nusantara Capital Cities development. A world-class smart city surrounded by nature, green city with 65% forests, first carbon neutral city in Indonesia, which has world-class education and health facilities. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Now, development is ongoing. Basic infrastructure and center of government will be finished next year using national budget. And for the private sector, for early phase, we have prepared 300 investment packages, total value $2.6 billion in various fields: housing, transportation, energy, technology, and others. Then there is question about minimum population level. Don't worry. Indonesia has the world's fourth largest population. It will not be difficult to populate a world-class city. Then there is another question about incentives. Easy lah. I was also a businessman. Don't worry. We have prepared fiscal incentives, tax holiday, non-collected value-added tax, super deduction tax, import duty. We have done everything, especially regarding green energy and green industry. We will facilitate it as best as we can, because we believe economic success and sustainability must be worked on together. That's why the first thing we have built in Nusantara is Botanical Center, Nursery Center, with a capacity of 16 million seeds per year in Rumpin, and then 15 million seeds per year in Mentawir. Indonesia is seriously committed in energy transition. We have very big potential in new and renewable energy. Nearly 400
34,000 megawatt, 434 gigawatt from geothermal, wind, solar, biofuel, and hydro. Let me give you an example of hydro potential. We have 4,400 potential rivers. 128 of them are large rivers. For example, Kayan River in Kalimantan. That is green energy source for the Green Industrial Park in North Kalimantan. There is huge potential to produce green products from the green industry that currently serve as prioritized in sector of industrial downstreaming, solar panel and battery manufacturing industry, and electric vehicle manufacturing industry. Ladies and gentlemen, what else are you waiting for? Edelman Trust Barometer has just published a survey, Public Confidence in Conducting Business in Indonesia is at a high level, second place after China. Once again, second place after China. And amid global uncertainty, Indonesia's economy is growing consistently above 5%. Last year, we grew 5.3%. The first quarter of this year, we grew 5.03%. Inflation is maintained at safe level on May 4% year-on-year. On May, 4% year-on-year. Balance of trade has been in surplus for 36 straight months. Last year, our trade surplus $54.5 billion US. Social political stability has been stable. So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion-dollar economy. So I suggest you, don't wait too long. Don't just sit and watch. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Thank you. Dasar ya Pak Joko Widodo ini benar-benar menjadi semacam super sales boy ibu kota negara Nusantara. Ini tampaknya si Kampura ini kalau kita cermati ya, ini sekarang ini menjadi harapan terbesar dan mungkin terakhir ya saya kira bagi Presiden Joko Widodo agar bisa mewujudkan pembangunan ibu kota negara baru itu ya, bisa terwujud pembangunannya karena ini setelah investor asing dari beberapa negara lain itu batal yang diharapkan jadi masuk, Singapura nih belakangan ini yang jadi harapan karena beberapa hari yang lalu kan juga ada sejumlah
investor, pengusaha-pengusaha dari Singapura yang berkunjung ke IKN dan disambut langsung oleh Pak Luhut, Menko Marinvest yang sekarang ditunjuk menjadi ketua tim percepatan, ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Negara Baru, dan juga ada Menteri PUPR serta otorita IKN. Itu pertanyaan buat kita sekarang, apakah warga Singapura tergoda dengan tawaran dari Pak Joko Widodo tadi, dan kemudian mereka langsung berbondong-bondong lompat ke dalam kapal gitu, ya, seperti yang diharapkan oleh Presiden dan pindah ke IKN. Karena bagaimanapun juga saya kira jadi Singapura ini kan ya tetangga kita di depan mata kita, dan mereka juga pasti punya intelijen bisnis gitu, dan mereka tahu banget lah apa yang terjadi di Indonesia. Jadi ya sebenarnya jadi agak aneh kalau menurut saya kalau Pak Jokowi seperti hard selling banget gitu, kayak obral begitu ya. Harusnya kan tanpa tawaran yang seperti itu, tanpa bunga-bunga, pidato yang berbunga-bunga tadi. Kalau memang IKN itu prospektif, saya kira para investor ini kan secara natural mereka juga akan datang berbondong-bondong ke IKN. Saya Irsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.